Good morning students. Today we discuss the chapter separations of substances. We know in our surroundings, in our daily life, we use different type of materials. For example, in everyday morning we usually drink tea. Am I right? We usually drink tea. On the making of tea, we use tea decoction, tea powder or tea leaves. Am I right? యూజువల్గా మనం ఇంట్లో టీ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు టీ డికాషన్ అంటే టీ పౌడర్ కానీ ఆర్ టీ లీవ్స్ కానీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. వెన్ వీ సెపరేట్ లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఎంటైర్ సొల్యూషన్ అంటే టీలో నుంచి మనము జస్ట్ టీ డికాషన్ని మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం కదా. టీ డికాషన్ నుంచి హౌ టు సెపరేట్ లీవ్స్ అండ్ హౌ టు సెపరేట్ పౌడర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ బీకర్. It contains tea decoction as well as powder. Okay. With the help of strainer, we separate tea decoction. I mean to say liquid and tea powder or tea leaves. Okay. With the help of strainer, we will separate tea powder and tea decoction. For example, we eat poha or some other items like curries. For example, tomato dal. When we eat poha or some other items, we pick some chilies. When we see chilies or some tomato peels in the curry or poha, we will pick it out carefully and then eat. చూడండి, మనం టమాటో పప్పు లేదు అలానే పోహా లాంటి డిఫరెంట్ ఐటమ్స్ని ఎప్పుడైతే ఈట్ చేస్తూ ఉంటామో, when we found chili on that, we will take carefully out and then eat. మనం దాన్ని తీసేసి అప్పుడు తింటాం కదా. దాన్ని కూడా it is also a one of the separation method. It is also a one of the separation method. For example, I will take one basket. In this basket we have mangoes and guavas. These all are mango and guava. In this basket we contain two different types. One is mango fruit and another one is guava. When I give one task to you, please separate mangoes and guavas. I will give one task. What is that? Please separate mangoes and guava from this basket. ఈ basket నుంచి mangoes and guavas ని separate చేయమని నేను మీకు టాస్క్ ఇచ్చాను. And then by using hand we will separate them. Mangoes here and guavas here. Am I right? We will separate. These are the mangoes and this is the guavas. Am I right? మనకి ఇది కూడా ఒక సెపరేషన్ టెక్నిక్. టీ పౌడర్, టీలో నుంచి టీ డికాషన్లో నుంచి లిక్విడ్ని ఆర్ టీ లీవ్స్ని మనం స్ట్రైనర్ ద్వారా సెపరేట్ చేస్తాం. అలానే మనం డైలీ యూస్ చేసే ఫుడ్ ఐటమ్స్లో ఉండే చిల్లీస్ కానీ, కొంతమంది కర్రీ లీవ్స్ తినరు, కర్రీ లీవ్స్ని కానీ ఆర్ సమ్ అదర్ పీల్స్, అవన్నీ కూడా మనం హ్యాండ్ పికింగ్ ద్వారా విల్ సెపరేట్ అండ్ దెన్ ఈట్. లైక్ దట్ we will take a one basket. It contains guavas and mangoes. I will give task to you. What's the task? Please separate mangoes and guavas. You will separate mangoes here and guavas here. Am I right? For example, we will take some mixture or we will take some substance. It is less than the size of mangoes and guavas. For example, sand and salt. We will take one glass and then we add sand and salt. Is it possible to separate them? మనం శాండ్ని సాల్ట్ని ఒక గ్లాస్లోకి తీసుకున్నాం, మనం సెపరేట్ చేయగలమా? Is it possible to separate? Impossible to separate. But we will pick some stones. When we find stones from the sand, we will pick out by using hand. మనం శాండ్లో కనుక స్టోన్స్ ఉన్నాయి అంటే హ్యాండ్ ద్వారా మనం తీస్తాం. బట్ కంప్లీట్గా సాల్ట్ని శాండ్ని సెపరేట్ చేయడం కదా. కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ని సెపరేట్ చేయగలం, కొన్ని సబ్స్టెన్సెస్ని సెపరేట్ చేయలేం. We can separate some substances, not all. By using separation techniques, we can separate materials.
Okay, for example, these all are the examples. Some substances can separate, some substances cannot separate. When we use some substances, when we have some harmful material, we can separate them. Okay, for our next class, we discuss different methods of separation techniques.